হ্যালো ডিয়ার এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ইজি লার্নিং ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি এই অধ্যায়ে যারা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে শুরু করেছো এবং যারা ইংরেজিতে একদম নতুন ও নার্ভাস তাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় 50টি ওয়ার্ড মিনিং বাংলা টু ইংলিশ তৈরি করে দিলাম। এই ভোকাবুলারিগুলো 8 থেকে 10 বার শোনো এবং খাতায় নোট করো এবং প্র্যাকটিস করো। দেখবে কত সহজেই ইংরেজি শিখতে পারছো এবং কথা বলতে পারছো। চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা। নাও স্টার্ট। বিগ অর্থ বড়, স্মল অর্থ ছোট, সি অর্থ দেখা, রাইট অর্থ লেখা, কাম অর্থ আসা, সে অর্থ বলা, ডু অর্থ করা, ইট অর্থ খাওয়া, ড্রিঙ্ক অর্থ পান করা, ফলস অর্থ মিথ্যা, ট্রু অর্থ সত্য, ফিড অর্থ খাওয়ানো, গো অর্থ যাওয়া অথবা যাও, ওয়ান্ট অর্থ চাওয়া, ড্রিম অর্থ কল্পনা করা, কনফ্লিক্ট অর্থ সংঘর্ষ, কভার অর্থ ঢাকা, ডিসাইড অর্থ সিদ্ধান্ত, ডিলিট অর্থ বাদ অথবা মুছে ফেলা, ডান অর্থ সম্পূর্ণ, ইজি অর্থ সহজ, হার্ড অর্থ কঠিন, এফোর্ট অর্থ চেষ্টা করা, অ্যারেঞ্জড অর্থ সাজানো, টাফ অর্থ কঠিন অথবা শক্ত, রাফ অর্থ কর্কশ, লাফ অর্থ হাসা, কাফ অর্থ কাশি, ব্রাইট অর্থ উজ্জ্বল, ড্রাউট অর্থ অনাবৃষ্টি অথবা খরা, সাইট অর্থ দৃশ্য, মাইট অর্থ শক্তি, নাই অর্থ নিকটবর্তী, হাই অর্থ উঁচু, সাই অর্থ দীর্ঘশ্বাস, হাউ ফার অর্থ কত দূর, হুইচ ডে অর্থ কোন দিন, হাউ মাচ অর্থ কতটুকু, হোয়াট টাইম অর্থ কয়টা বাজে, গোয়িং টু অর্থ হতে যাচ্ছে, স্ট্রিক অর্থ আঘাত করা, স্পেন্ড অর্থ ব্যয় করা, লুক অর্থ দেখা, লটস অর্থ প্রচুর,
লাক অর্থ ভাগ্য। লেন্ড অর্থ ধার দেওয়া। লেই অর্থ রাখা। লেজি অর্থ অলস। লেট অর্থ অনুমতি। নো অর্থ জানা। বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই রাখছি। আর আজকের লেসন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না যেন। আর পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল্লাহ হাফেজ।